होंडा कंपनीच्या सिविक या लोकप्रिय कार ब्रँडचे पुनरागमन झाले आहे। या कारचा विक्री शुभारंभ शानदार सोहळा सोमवारी सायंकाळी कॅम्पमधील अल्फा होंडा शोरूम मध्ये पार पडला। यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थितीत नूतन सिविक कार विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली। होंडा कंपनीची सिविक ही कार यापूर्वी बाजारपेठेत उपलब्ध होती, मात्र काही दिवसांनंतर नव्या स्वरूपात याचे पुनरागमन झाले आहे। या सिविक कारच्या आकर्षक स्वरूपामुळे कारप्रेमी ग्राहक वर्ग निश्चितच याला पसंती देईल, असा विश्वास अल्फा होंडाचे संचालक रोहित देशपांडे यांनी व्यक्त केला। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आर्किटेक्ट बकुल जोशी उपस्थित होते। त्यांनी कार विक्रीसाठी शुभेच्छा दिल्या। सुलभ कर्ज मिळण्याची सोय लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड। वैयक्तिक कर्ज, तारण गहाण कर्ज, औद्योगिक कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, दस्तावेज गहाण कर्ज। प्रधान कार्यालय 195/A नॅस्को रॉयल गुरुवार पेठ, टिळकवाडी, बेळगाव। फोन नंबर 0831 240 7078। I was waiting for the new Civic to come. Unfortunately, because of a few reasons, they decided to discontinue the car, and I had to reluctantly go for another car. Honda has always been at the cutting edge of technology along with good looks. Honda has got the right combination of looks along with technology. And of all the cars that I have owned, never has a Honda given us any problem on road, off road. All what you have to do is just take it for a regular service once in between, and everything is taken care of. So today we are, like all of us, we are all waiting to take a look at the new Civic. And this new Civic, I think it's the 9th generation Civic, so I'm sure they have made up for all the lost time that we Indians have not been able to use the Civic for the past one generation. So maybe it's all been made up now. We are going to have a much better Civic, and to add to that, we have Rohit and Alpha Honda here to take care of it. So what more could you ask for? So let's all eagerly look into the new car and unveil it. Thank you very much. चित्रपट प्रदर्शक संघटनेचे अध्यक्ष अविनाश पोद्दार, हॉटेल व्यावसायिक अजित शानबाग आदींनी आपले विचार मांडले। रोहित ने जे यश मिळवलंय या बिझनेसमध्ये, ऑटोमोबाईल बिझनेसमध्ये, हे त्याच्या कमिटमेंटमुळे, त्याच्या ऑनेस्टीमुळे, इंटिग्रिटी मिळालेलं आहे। आणि रोहित आणि त्यांची जी टीम आहे त्यांनी जे बेळगावच्या लोकांशी जो नेटवर्क आणि जे रिलेशनशिप मेंटेन केलेली आहे, त्यामुळे त्याला यश मिळालं आहे। दॅट इज व्हॉट आय वॉन्ट टेल, दॅट द रिलेशनशिप्स यू हॅव मेंटेन्ड विथ ऑल द पीपल इन बेलगाम or beyond Belgaum, and your success because your hard work and commitment, honesty. So you deserve many more. I told you to take another dealership which you know very well, and I am sure you will get it. My experience was, it was a wonderful car. I had it was maintenance free actually. I have not spent a single paisa on that, only servicing. I used it for 11.5 years, and that was only because of Rohit Deshpande that I could extend the use for 3-4 years, because he started in Belgaum, because it is in a prime locality. It is very accessible to come and have service here. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नीता देशपांडे यांनी केले। सबस्क्राइब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।